Okay? So, pwede, ano na naman ang atong coverage. Alan, okay na ka Though Alan? gamay na siya, but it's challenging. It's already challenging sa recommendation pa lang daan. Lang, makita sa lang ka ng ano, mga top rating ng mga books, no? Oh, that's the idea. Kay mo to yung purpose sa star. Kay di ba kay ang estudyante mabasa man sila then ila to ratean tong book. Aside sa ano ma'am, aside sa kanang mga highest rating ng mga books, i-upload mo lang kana, mga most search na search kay ana maka nga kanang kana. So, di ba, kada search kay ma-count man nimo no. So you can add that one in the database and then next query, I mean during the query, so muna siya inyong mga parameter. The number of search, the number of star, or the rating, and then ang katong kuan, ang strings nag-search niya like data algorithm or so on. Imagine naka-star ko? Yan na. And we must agree, unsa man siya, computer-based or it's a mobile-based application? web app punta. Web app? Computer-based. Computer-based. So meaning, depende sa proban ma'am. sa library na ay computer na maka-search ang estudyante. Oh, nara ma'am. Nara. Okay. Pwede mo na itong kuanan, atong provided kuan. Pero mas na ko mayon kag find location atong o dyan na itong map tapos na i-point ka to asa to dapat na libro. Diba? Oh. No? Nindot si Jama mo. Oh, nindot dito po si Jama pero So lang kayo, we can tap man pod staff from GIS to help out kana sa GIS something. Kasi bato na nasa lito, ma'am. Kuan lang sa katong mga shelf nga ning, 'di ba? Naka-arrange man na siya sa mga bookshelves. Oo. Waan to coordinate asa patay el filibusterismo. Waan ta mo coord. Mo ato ka sa imo jud ato ang book asa siya naka-locate. Diyan na mo coordinate. Paano mo coordinate? So bawal na ng mga disarrange, no? If mag-disarrange ka, then you will be updating the coordinates. Yan na. Interesting ba na siya? Nice. Sige na, possible man siya kay, I mean, naman tayo web GIS na himo mo ganyan as how advice last time. Though ang ilang coverage is kung tayo mag-identify, kung tayo mag-picture sila of leaf and then i-classify niya siya kung saan siya na herbal plant. Then, pag mayon siya view location, makita sa mapa asa na siya nakalocate ng mga plants. So, murag hingana rin akong idea. I can also tap those students to help you out. Ana na feature. Okay? Dali ra jud siya. As in. Alright. Ang challenging lang dapat na part is kanang sa book recommendation because we will not be using the normal querying of the database, but instead we will be using an algorithm, okay, that will help us look for recommended books more efficiently because kung sa database manggod kung kanang the normal querying lang, it would take time given this number of parameters. Whereas if we will be using an algorithm, iya to i-compute like kung tahay distance or ang kanang k-means algorithm or KNN, it's using distance formula to calculate if, for example, sa kanina book, based sa type of book, description of this book, sa pamailain,
information ani na book, iyan na ipang-compare tanan book sa database. Kung asa siya most likely makapareha. So kung unsa yung most likely pareha ni Ja, mo to iyang i-recommend na ngari sa reading suggestion. So mura bag sa people puntahay ang kanang KNN or K means it's using the concept of the phrase kanang sa ta friends flock ayo sana siya na kanang quotation friends flock together like Friends with the same faders. kana friends with same feathers flock together. So meaning to say, if for example ako, most likely I will be bef- befriended to those people na pare-parehas na ko og attitude, pare-parehas na ko og belief, or pare-parehas mi og position in life nga na ba. It's the same thing ang concept ano yung mga recommendation. Kung naka-book, kani mga recommended books. So based ato ng mga parameter, ang calculate man to sa algorithm, parehas niya. Nearest to the characteristic of this book. So, ang i-calculate ana distance. So, the smaller the distance, the more similar these two things are. So, pero of course, later on, we'll be discussing those algorithms para makarelate mo during the implementation of the project. Okay? Or during your free time, you can search on, mas nindot kung YouTube sa lamang mo. Ayaw mo diretso atong sa kuan, sa kanang mabasa ganing kay mag-listen mo interpret sa mga formula. So you can have a YouTube. Be. So what sa cleaneries ni Bora. Teka man siya mga kuan dire. Mga nindot na mga explanation kung giunsa niya pag cluster. If these are the characteristic of the new sample, most likely asa man siya mauban niya, diba, sa yellow, sa red, or sa blue. Explain na siya. How does the algorithm do it? Okay? Mathematically. Right? And then, of course, prior to the implementation of the project, we need to gather data. So, nag-share si Mars kanina og available data. Okay, ako sa copy ha. What's up? Where are you? Okay. Vlog ang laptop. Okay, let me share. Okay, this one. So what are the data to be considered? Okay, this one. These are the available. Diba this one? Kaning naka-blue. Magdala ko na ito.
Ano man ka? Kay. Uy. Ako sa bali na rin sa first primary screen na ha. Wait. Sa no. Ah, sa ka. Wait. What's wrong with you? Nag-lag dyan ang laptop ba eh. Dan, kumusta mo dihalan? Okay ra iba question? Taga-asa na yung sa sir ko? Bay ba? Mailhi, ma'am. Waterfall. Oy, sa Bye-bye. Bailey day ka? Yes, ma'am. Waterfall? Tunay na yung slide. Labay mi last Saturday. Napaman to dito sa asa to na gym ay. Po, nangari man po itong Visio. Yagi. Visio. Silisio. Ay nanha. Natagay nagka-online. Tagaan ko po sa ka balde. Kit-kiton. Doon naman tayo, no? May Nag-lag habol. yung laptop. Taba bitaw dali, di ka Pero ma-focus. okay ra imong family members. Ma'am? Ano sa ma'am? Okay ra mo sa imong family tanan. Okay Sa naman imong po. family tanan Pero, ba okay ra mo? okay naman ma'am, pero sa mga silingan, nung kamuban ka mag-anak ko, patay man. Ang inyong balay na nakuan dyan, natabanan? Dili, unahan ka may landslide sa amo nag-crack, nagdagko. Murag niuyog po ng yuta pag landslide mo nag-crack amo. Ano? Dan wala mo ikapuy-an la no. Sa di na danger zone naman kuno gi balita naman. Di na kuno pwede Or di ba balikan. siya kayo kabog na bukid, no? Dili unta kayo. Sige na tuguan lagi. Kusog Paano kayo. ito nga? 2 weeks na siguan. Pumok na kayo yuta ba? Paano kalan ato na Camilla Homes. Dato na. Kasi Nawag na ang kuan. napa na i-provide siguro ang government to or sa ba? Oh, Naman na daw. ito housing project nila. 3 months pa. Or at least na sila program. Nisod Sabi bitay di mo tatag na sa is Lisurahan na lang no. Private question daghan na mo kayo. Naghan na, lisod kayo, saba. Kaya, pag module ka, di ka focus. Noon tag na ano ba na palugit sa mga taga-baybay.
No, no, and we'll be considering those from the affected areas. Ang tubig, problema gahapon? Nga may mga to ano kana mga water tank pero maghurot lagi hapon. Mm. Kaya wa pa may tubig diri bay ano man kanang naguba man po sa naguba man mga tubo sa water district. Kaya ka nagbukid na. Murag pila pa ko na to ka months. Malaya mo lagi ingon sa tubig ma-restore ng tubig mga 1 month ana. Mm. Makita na ang screen? Makita no. Masa na. Okay, so these are the needed data to be gathered so that we can query those mga recommended books. So, available books in the library, muna yung siya available data in the library, no? The accession number, the call number, the title, the author, the copyright, and edition volume if available sa mga journals, and then the cost. So additionally, we can also have this na lang sa database. I-add na lamang ni siyang type of book. Ma-determine na po nato ang type of book. We have 2 types of book, fiction or non-fiction. Then subtype. Ma-determine naman nato, Sir Mars, no? Ma'am. Sa Naman tayo library yan, mga, ma'am. naman tayo mga subtype na. Kung tayo non-fiction, we have dictionary, encyclopedia, history. So we can base this one in classifying this book. And then we need to put a rating, and katong ingon ni Sarko, sa to Sarko, number of search, no? Number of search. Oh, most search. So we can have additional column here, the number of search, okay, and in a book. Add na lang. And then the language, English ba, Filipino, or basin Korean, Spanish, or whatever. And then you put description because the description will be used later also. For example, kung tayo na siya query, we can use the description also as part of the during the query. Kaya naman po yung mga keywords dito sa description na pwede nato ma-inline with the title of the book that the student is searching. Bito dapat din ang description, ma'am, no? Burag naman po yung description, di ba? Sa per book na may description. Naman na siyang title A brief page. description about the book. So, I guess mo na siya ang mga important data that we need to gather. But tayo lang, insert lang din ha, number of search. So, even how view. Insert. Number of search. Of course, by default, 0 pa na siya. Pero as we will be using the app, magtikataas ng ratings sa uban book. Sa kaninig testing na nato ba? It should be na, or during po sa implementation, pwede ta mag-test po dahil mga books na for example, rating, and then ato i-try o during the recommendation kung maabot yung mga first in line over the others. Okay? So, ano sa man ang inyong defense? Ano mo schedule? So? First week sa May, ma'am, ang kuan. First week sa May. Oh, Ano may niya. production? Wa pa. Nagkalinga pa ko, ma'am, pero wa pa man na buo. Nya kay Okay. medyo para mas maklaro ba ang kuan kay diha biya magtan-aw. So kato na lang. You can change na the title, and during the presentation na lang
first thing that you'll be stating is the original title is supposed to be this one, but upon discussion with the group members and the advisor, so we came up with this new title, and here's the rationale. And pwede Oo. naman diretso na kay ako po naging pamunta na si ma'am siya if pwede ba mag siya title kay o ba nahoro man gi-aprobahan diretso ano ko nag kay nahoro lang Okay. gi-aprobahan diretso, and then but the title is ano ba mo kuno Ingon running man sa title. to ingon man sa to ma'am pwede ra kay ongoing pa man gyapon ang kuan. Mm. Pagkimo. And Makasuggest kag asay mga maayo nakoy ipakita na journal that you can anchor the idea as a asa mo itong research kanina na journal. Wait. Ano pa na ano pa ni-activate ang second screen kay di na makita. Hmm. Wait, mo-loading siya, ako i-activate. sige ra mahawat ra mi ma'am. Ma'am, na kay ka-suggest og asa dapit mga maayo nga kuan sa mga like mga RL ngina na ba? Kay RRL, may ako i-demo ron sa inyo pag-search. sige sige. Kaya laging laptop na dugay nang ginagamit. Malag jud Ngita siya. ngita nagbag-o ma'am. May tagwag oh. Oo. Guys, wow, tanay ko. Sige. Amping Alan, keep safe. Nag-record man sad ko dire. Okay. Grabe jud po tong buwan ay bagyo ha. Lo ito sila ma'am. Ang lo jud ato ini kanang like magamit kani sa mga CR mina na ba? Kana. Ang basic mo ko na pinaka-grabe tungod sa inyong kadaghan. Tubig. This one is a good thing. Katong sa ganina sa YouTube na ang problem ba? Sa mo na yung gap. Ano yung gap na iso? Nindot siya na ganahan nga. Nindot siya. Nati mitabo ni copy paste. Pag-capture ba? Okay naman, i-copy paste as long as you are citing it. And then, not really word for word. Dapat mo siya the window. Okay, this one. You can also use this journal. 2021 pa mga nag-publish out. It's about personalized book recommendation system using machine learning algorithm. So, Divina. So, though on kani is for business side, but you can get some idea like ang yang Shopee. Ang focus your problem is na ay mga unnecessary and irrelevant products or books na na sa library na di kayo na gamit. So, pwede ma-capture mo na with the recommendations. So, you can anchor this. So, if I'm searching for a relevant literature, I'll just go to Google Scholar. So, I can have this keyword, machine learning, library, book, recommendation, and mga appear na natanan.
na pwede nimo na practical machine learning innovation and recommendation, book recommender system. So na siya dala that you can, read. Nga di ba mo magkitaan og mga literature? Kita man ako, ma'am. Naka-search na mo dali? Naka-search na ko, ma'am. Okay. So, ang Google. tips in doing the write-up, of course, basa man dyan mo journal, no? Magkuha mo idea. Ang buhat po niya, for example, kani yung kuha idea, copy ninyong title, kay para na mo tracing ba kung asa niya gikuha na idea. Copy ninyong title, pwede nag-title na ganyan, copy, i-paste ninyo nga to sa Word, and then, asa man inyong makuha na idea. For example, kaning first paragraph, ako nagkuha ng idea niya sa first paragraph. I-copy ang first paragraph is i-paste under ato na title. Okay? Then, kung nanapod niya kung kanina, ganahan ka po na, i-paste gahapon na to. So, imong pagkuhaon ang mga important per journal na imong gibasa, imong kuhaon, para kuhaon nimo sa mga ma-extract nimo na needed information na magamit niyo sa inyong project. Okay? And then, for example, ano po kay lain nakita na journal, sa pamutulog ka din, ha? Kaning, for example, ano po ka nabasahan na lain na journal, and then, more hapon na technique, copy this one. By the way, aside from the title and the content na inyo magamit, also, copy na lang mo daan kaning day site, di ba na site, no? Makita ng site? Di ba na site? Asa to? Makita raw. Personalized book man to, no? Ang nakakuha kag idea. So, i-copy na niyo mo daan. Para di na mo mag-list sa referencing. So, copy mo, and then i-paste po na to. Okay? Kaya siya, mo naman siya yung appear sa inyong references. Para di na mo mag-alisod. So, yung sa buhata primero, basta ka bisag mga napo ka literature, get the title, get the mga insights of that book na importante para sa iyong project, and also the link, katong citation link. And then, proceed to the next journal, same process, and so on. So, after na to tanan, kontento na ka, burag nakuha na mo tanan ni mong gusto sa kanan ng mga journals. So, mo rephrase na ka. Open na po kag new document. I-save to nimo na, i-file nimo to kay references, something like that. And then, open na po kag o sa ka-document. And then, nato, pwede nang itagpi kung tayo na ay kay one paragraph na gikuha na author. But make sure na magbutang mo og citation. Kung tayo kanina paragraph, imong i-copy. Wapa ka nag-rephrase, ha? Sige lang. Copy ni mo na. And then, butang niya diha. So, example ha dito tayo. Katry naman mong citation, no? Ako mong citation? Apa? I'll be sharing an example. Where's my research? Ano na laman? Ako siya is share. Kung siya example citation ay. Ang atong gigamit na citation magul kay APA. Babalik sa ako atara na balikan. This is an example of how we cite the author. Mura familiar naman mo ani. Sir Mars, familiar naman ka ng citation, no? Ma'am, Familiar naman ka how to cite, no? For example, this one.
Though naka-rephrase na pero originally ang hang buhaton ng good is mo copy ko. For example, copy ko kani ano copy ang original form. And then, di ba na naman mo katong references na document now, then na mo new word. So, ang yun na buhaton, unsa man jud ani na mga itong mga gi-copy paste mo, mo-formulate na kag paragraph, okay? I-paste na po nimo ani na document, and you'll be doing na this one. It's the name of the author na and the year of the publication. Okay? So, meaning to say, kani siya na phrase is taken from Lim na journal published on 2019. Okay? So, kana. Okay, ang introduction ninyo na mo mga na mo gipangkuha na mga thought, okay naman na siya. As long as you are citing the author of that write-up. That's acceptable. But of course, later on, pag humana po ka ato, imong copy-paste and then katong citation, imo na po na-rephrase. You need to rephrase that one. Kay, kung di na nimo i-rephrase, ipadaga na sa plagiarism and Grammarly na test. Mahit man to kung tahay natoy one sentence na similar jud kayo from the original, it will be plagiarism. So, meaning you are completely copying the idea from this author. Okay, so ang imong buhaton na next is you will be rephrasing, okay, rephrasing the whole thing. And ang imo lang, ang gamit lang ani niya is muna siya ang imong brag concept, imong gibasihan sa concept. But again, you need to rephrase that one into a not really the same sentences or phrases. Okay. And so on. So, hanaon niyo pag write up later. Makarealize mo na later, copy paste na from other authors. Inyo na itagpi tanan, masumpay na ninyo, and you can now create the entire introduction out of those concepts from other author. Kaya na naman, yan ang one of the techniques on how to do the write-up for a capstone project or to any research-related na mga papers. Okay. But again, you need to observe proper citation. So, mo tong kailangan mo i-take note ang title, ang authors, or katong citation text so that you can properly cite the concept that you have borrowed from these authors. Okay? Because kung wala ni siya, kung tanggalon na, meaning to say, you are claiming that these sentences are yours. Okay? Pero in reality, gikuha nito nimo sa author, and that's unethical. Okay? So you need to observe proper citation in writing this one. Okay na? That's introduction. The introduction, the necessary thing that you need to put is a sort of introductory about what's your study about. Okay, and then the first thing is first paragraph is about the introduction about what this usa may imong try na gi-describe aning imong project, and the second paragraph what are the current situation sa library, and then third is about the gap that you are trying to address or the problem that you are trying to address sa kung tahay mo na to. If, for example, maglisod siya pangitag libro or any problem that you want to cite. Okay, so on the side put sa librarian, at the current system, di ba maglisod pa sila capture kung sa mga really needed books to be purchased. So, pwede na may suot na. And then, the last paragraph should be dealing about your proposed system. So you'll be describing now in the last paragraph, for example, what is your proposed system? What automation can this system do for the library, and so on. So mura na kailangan makita sa introduction. It's the problem and the solution to that problem. Right?
And sa review of related literature, in the review of related literature, what did it? It's about what are the other authors are saying about this type of study. Nato na may ipang site na according to, based on the work of, isa na to na author. Ato na ni ipang site tong mga author na imong ipangkuhaan og mga idea po. Na based ani na kuan, it's using recommendation for business, recommendation of book for business. So this study para wag imong gipang describe kung unsa to ng mga journal all about. So nga to na may butang sa review of related literature. Okay. And then sa methodology, what are the methodologies that you will be using? So first thing is the databasing of all the books available in the library. The next is the database design. So pwede tayo mapakita atong table na katong atong gi-present kanina. And then third is the application, the book recommendatory. So you will be using now the machine learning for book recommendation. And then the fourth one is maybe on the part of the usage analysis. Okay? So unsang paggamit natin algorithm or mathematical methodology that we have done or that we will be implementing. And then the last one is maybe on the accuracy of the system. So yung lang, katong methodology. More to yung basics sa methodology. More to focus databasing. The databasing or the knowledge domain. And then the next one is the design of the database. And then third is kato ng recommendation, book recommender using machine learning. So how do we train the model for it to be able to recommend some related books? And then the other one is the usage analysis. So we can indicate what type of algorithm that we will gonna be using for the implementation of the usage analysis. And the last would be the accuracy testing of this model. And koto naman mo methodology because mama na siya ang necessary thing for the proposal. The introduction, RRL, and the methodology. All right? Okay. Okay, so I'll be just sending those links that I have shown in the chat box and in our group chat. And also, mara to inyong the way on how to search journals. Nato na mo sa Google Scholar. And then search for a string like machine learning library recommender or book recommender. So, appear naman na ang mga journals about those topic. The introduction and RRL should go hand in hand, I think. Oh, yeah. Pwede na po di, sige lang. Pwede na. Ay, lagi, kailangan mag-uban ang RRL of introduction. And the first thing that you will be doing is to read before you create the introduction. In a research writing or in a capstone development writing, you really need to start with the RRL. Mo man yun yung first thing, mambasa ka og unsay mga relevant na mga literature based on your idea. And then from there, create ka introduction about na sa imong project. Kay kung mo diretso ka